Im Moment, genau in diesem Augenblick, hat das Federal Bureau of Investigation eine dringende geheime Warnung in die Strafverfolgbehörden in den Vereinigten Staaten herausgegeben, die bestätigt, was die Geheimdienstanalysten seit Monaten befürchten. Die Islamische Revolutionsgarde Irans hat in 7 Ländern gleichzeitig Schläferzellen aktiviert. Die Abteilung für Terrorismusbekämpfung der FBI erklärt, das Operativ, die in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Israel eingebettet sind, innerhalb der letzten 72 Stunden verschlüsselt Aktivierungsbefehl erhalten haben. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, bestreitet die Existenz eines solchen Netzwerks und bezeichnet die Vorwurf als erfunden amerikanische Propaganda, die darauf abzielt, eine militärische Eskalation zu rechtfertigen. Das US-Heimatschutzministerium hat gerade das nationale Bedrohungsniveau auf Orange erhöht, den zweithöchsten Alarmstatus, zum ersten Mal seit dem 20-jährigen Jubiläum der 11. Septembers. Dies stellt ein beispiellos Koordination asymmetrischer Kriegsführungskapazitäten über 3 Kontinente dar, die auf kritische Infrastrukturen, diplomatische Einrichtungen und Zivilbevölkerung in Ländern abzielt, die derzeit maximal Drucksanktionen gegen Teheran unterstützen. Lassen Sie Michigan innen genau erklären. Was passiert ist und warum die Nachrichtendienst der westlichen Welt dies als die ernsthafteste Bedrohung durch iranische externe Operationen seit den 1980er Jahren betrachten. Am Montag, den 3. Februar 2026, etwa 4:30 Uhr Eastern Standard Time, erfassen die Überwachungsstationen in der Signals Intelligence der National Security Agency einen massiven Anstieg verschlüsselter Kommunikationen, die von mehreren Knotenpunkten innerhalb Irans ausgingen. Die primäre Übertragungsquelle wird zur Imam Ali Militarbasis außerhalb Teherans zurückverfolgt, dem Hauptquartier der Quds Forster IRGC für externe Operationen. Innerhalb von 90 Minuten identifizierten NS-Analysten sekundäre Relayspunkt in Beirut, Damaskus und Bagdad, was auf die Nutzung von Kommunikationsnetzwerken der Hisbollah und irakischer skydischer Milisen als zu schenken hindet hat. 8 o'clock erhielt die gemeinsame Terrorismusbekämpfungsgruppe der FBI in New York glaubwürdige Informationen von einer vertraulichen menschlichen Quelle, die darauf hinweisen, dass iranische Operateure im Dreiländereck eingewiesen worden wären, Überwachungsrecherchen in Verkehrsknotenpunkten, elektrischen Umspannwerken und Wasseraufbereitungsanlagen durchzuführen. 11:45 Uhr beste Zeit im MI6 in London, dass die britischen Sicherheitsdienst ähnliche Aktivierungsprotokoll abgefangen hatten, die Sicherheitsoperateure richten, von denen angenommen wird, dass SIE in Manchester, Birmingham und Leeds tätig sind. Der Bundesnachrichtendienst, BND, berichtet 13:20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, dass SIE verdächtige Personen, die MIT der IRGC in Verbindung stehen, überwachten, die ungewöhnliche Aktivitäten in der Nähe amerikanischer Militäranlagen in Ramstein und Stuttgart durchführt. Bis dahin Staggebend hat der Austausch von Geheimdienstinformationen über die 5-Eyes-Netzwerk und NATO-Kanäle koordiniert Muster bestätigt, das 7 Nationen umspannt, wobei schätzungsweise 120 bis 150 operativ gleichzeitig Anweisungen erhielten. Die Bedrohung zu verstehen, die dies Netzwerk darstellen, muss man verstehen, wie die asymmetrische Kriegsführungstheorie Irans funktioniert und welche Fähigkeiten der Islamischen Revolutionsgarden über VOR Jahren aufgebaut hat. Die Quds-Truppe der IRGC, die seit der Ermordung von Qasem Soleimani im Januar 2020 von Brigade General Ismail Ghani befreit wird, ist auf externe Operationen, unkonventionelle Kriegsführung und das, was Teheran als Export der Revolution bezeichnet, spezialisiert. Im Gegensatz zu konventionellen Militärkräften, die auf Panzer, Flugzeuge und direkt Konfrontation eingewiesen sind, hat die Quds-Truppe ein globales Netzwerk von Schlafagenten, Stellvertreter-Milisen und sympathisierenden Operativen entwickelt, die auf Befehl aktiviert werden können, Sabotage, Attentat, Infraringen und terroristische Angriff durchzuführen. Dies Netzwerk benötigten Jahrzehnte zu ihrer Konstruktion. Iran begann in den 1980er Jahren, Agenten in westlichen Ländern zu platzieren, oft unter dem Deckmantel diplomatischer Immunität,
Studentenvisa Programmen UND Flüchtlingströmmen. Am Nachrichtendienstoffizier UND verdeckte Agenten in Ländern zu positionieren. Viele Agenten sind Doppelstaatsbürger, Personen MIT iranischer Herkunft. Die Staatsbürgerschaft in westlichen Ländern erlangt, haben UND gleichzeitig geheimen Kontakt zu IRGC-Betreuern pflegen. Die Raffinesse dieser Netzwerk wurde 2011 offensichtlich. ALS en Komplott zur Ermordung des saudischen Botschafters in den Vereinigten Staaten in Washington, D.C. aufgedeckt wird. ALS das FBI einen IRGC-Plan stört. Der mexikanische Drogenkartellkiller UND iranische Agenten umfasst. Die von amerikanischem Territorium AUS koordiniert. Kürzlich, im Jahr 2022, hat das Justizministerium ein Mitglied der IRGC angeklagt. Das geplant hat. Den ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton UND, den ehemaligen Außenminister Mike Pompeo auf amerikanischem Boden zu ermorden, was seit das Teheran die operative Fähigkeit hat. Hochrangig gezielt Totungen innerhalb der Vereinigten Staaten durchzuführen. Die aktuelle Aktivierung stellt einen deres Bedrohungsprofil dar. Anstatt einzelne hochrangige Persönlichkeiten ins Visier zu nehmen, deuten die Informationen darauf hin, dass dies Zellen Anweisungen für Infrastrukturaufklärung erhalten haben, was auf Vorbereitungen für Angriff im wirtschaftlichen Krieg hintertet, die das Zivilleben in mehreren Nationen gleichzeitig stören konnten. Irans strategische Kalkulation ist klar. Die Teheran nicht in der Lage ist, die militärische Macht der Vereinigten Staaten oder ihrer Verbündeten konventionell zu erreichen, versuchte es, inakzeptable Kosten durch asymmetrische Angriff zu verhindern, die wirtschaftlich Störungen, öffentlich Angst UND politischen Druck auf Regierungen, die Sanktionen UND militärisch Eindämmung unterstützen, ursachen. Hier ist, warum die strategisch wichtig ist UND was das Timing über die iranische Entscheidungsfindung unter extremem Druck offenbart. Iran sieht sich seit dem schwersten Sanktionsregime seiner Geschichte gegenüber. Nach dem Zusammenbruch der Atomverhandlungen, dem Tod des obersten Führers Ali Khamenei Ende Januar 2026, UND dem anschließenden Machtkampf zwischen Hardliner UND pragmatischen Fraktionen innerhalb der Führung Teherans. Die Ölexport sind auf weniger als 400.000 Barrel pro Tag gesunken, von 2,5 Millionen Barrel täglich vor der Verschärfung der Sanktionen. Die iranische Währung ist auf über 600.000 Real pro US-Dollar gefallen, was eine Hyperinflation von über 40% jährlich verursacht. Die Jugendarbeitslosigkeit übersteigt 35%. Das Regime sieht sich der schlimmsten Kreis der inneren Legitimität seit den Protesten der Grünen Bewegung von 2009 gegenüber. Laut DR. Afshin Ostavar, außerordentlicher Professor für Nationalsicherheitsangelegenheiten in der Naval Postgraduate School, UND Oder von Vanguard of the Imam, Religion, Politik UND Irans Revolutionsgarden, sieht die Aktivierung externer Schläferzellen als ein verzweifelt Eskalation eines Regimes, das sich soll im Inland als auch international in die eng getrieben fühlt. Irans Kalkül ist, dass die Demonstration der Fähigkeit, westlichen Bevölkerungen Schmerz zu zufügen, eine Abschreckung gegen militärisch Angriff auf iranische Nuklearanlagen oder Führungszentren schafft. AUS Teherans Perspektive ist die Botschaft in Washington, London, Paris UND Berlin eindeutig, wenn unsere Wirtschaft durch Sanktionen zerstört oder unser Territorium militärisch angreift, werden wir Bevölkerungen direkt unsicher fühlen lassen. Michael Knights, Senior Fellow im Washington Institute for Near East Policy UND Specialist für Iranische Proxy-Netzwerk, analysiert die aktuellen Geheimdienstinformationen UND kam zu dem Schluss, dass Iran wahrscheinlich über sabotage verhegiten verfügt, die auf Energieinfrastruktur, Telekommunikationssystem, Finanznetzwerk UND Verkehrsknotenpunkt in westlichen Ländern abzielen. Wobei die Aktivierung soll ALS Warnung ALS auch ALS Vorbereitung auf mögliche Vergeltungsaktionen. False. Die Vereinigten Staaten oder Israel militärische Operationen einleiten. Die Frage, die Geheimdienstanalysten nicht eindeutig beantworten können, ist, ob diese Aktivierung reines Abschreckungssignal darstellt, das darauf abzielt, Angriff auf Iran zu verhindern, oder ob es sich tatsächlich Vorbereitungen für bevorstehende Sabotageoperationen handelt, die innerhalb von Tagen oder Wochen Realität werden konnten. Es gibt drei mögliche Szenarien,
We sich dies in Twickeln Conti. UND die Wahrscheinlichkeit Jeds Einzelnen Hank Vollständig von den Entschiedungen ob. Die Gerade Jets in Washington, Teheran, Jerusalem, UND Europäischen Hauptstädten getroffen wurden. Szenario 1 ist diplomatisch Deeskalation durch Hintertreffen UND geheime Kommunikation. Dieser Weg hat ein Wahrscheinlichkeit von etwa 30 bis 35%. Damit die Deeskalation funktioniert, müssen die Vereinigten Staaten UND ihr verbündeten Iran privat signalisieren, dass militärische Angriff nicht unmittelbar bevorstehen UND das Irans Abschreckungsbotschaft empfangen wird. Gleichzeitig muss Iran die aktivierten Zellen zurückfahren und tatsächlich Operationen durchführen. Dieses Szenario erfordert, dass beide Seiten im Inland den Sieg beanspruchen, während sie tatsächlich von der Konfrontation zurückweichen. Die Hindernisse sind erheblich. Hardliner in Teheran wollen stark demonstrieren, nicht Suggestionist. Präsident Trump sieht sich enormen politischen Druck ausgesetzt, nicht schwach gegenüber Iran zu erscheinen. Die Private Deeskalation wird MIT Vorwürfen der Beschwichtigung konfrontiert. Darüber hinaus wird der diplomatische Weg sofort zusammenbrechen, wenn ein Schlafzell auch nur eine Geringfügig-Operation durchführt. Szenario 2 ist kontrolliert Eskalation, bei der einig begrenzt Operationen stattfinden, die jedoch unter den Schwellenwerten bleiben, die ein vollständig militärische Konfrontation auslösen. Dieser Weg hat eine Wahrscheinlichkeit von etwa 40 bis 45%, was in zur wahrscheinlichsten Entwicklung macht. In diesem Szenario führen iranische Schlafzellen begrenzt Sabotage-Operationen durch, die auf die Infrastruktur in ihren Oders wie Ländern abzielen, was wirtschaftlich Storngen verursacht, aber Massenverlust vermeidet. Denken Sie in Cyberangriff, die Stromnetz für mehrere Stunden lahmlegen, Sabotage von Skyensystemen oder Angriff auf Pipelines, die Versorgungsunterbrechungen verursachen. Iran wird kalkulieren, dass solche Operationen die Fähigkeit demonstrieren, während sie unter dem Schwellenwert bleiben, der massive amerikanische militärische Vergeltungsaktionen rechtfertigen wird. Die Vereinigten Staaten UND ihr Verbündeten werden MIT erhalten Sicherheitsmaßnahmen. Der Festnahme bekannter iranischer Operateur UND modlicherweise begrenzten Cyberangriffen auf die Infrastruktur der IRGC innerhalb Irans Regierungen. Beide Seiten werden Vergeltungsmaßnahmen durchführen, die Schmerzen zufügen, ohne einen umfassenden Krieg zu eskalieren. Die Logik dahinter ist, dass beide Seiten Anreiz haben, Entschlossenheit zu zeigen, und eine katastrophale Eskalation auszulösen. Die Gefahr ist Fehlkalkulation. Wenn iranische Operationen amerikanische Todesfall verursachen, kann der Nierdruck für massive Vergeltungsmaßnahmen eine Eskalation erzwingen, die über das hinausgeht, was die Entscheidungsträger beabsichtigen. Szenario 3 ist eine katastrophale Eskalation, bei der Operationen von Schlafzellen einen Vergeltungszyklus auslösen, der in einen großangelegten militärischen Konflikt spiraliert. Dieser Albtraumweg hat eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20 bis 25%, was niedriger ist als bei anderen Szenarien, aber absolut nicht abgetan werden kann. Das katastrophale Szenario entfaltet sich, wenn iranische Schlafzellenmassenangriffe MIT weilen Opfern auf amerikanische oder verbundene Zivilisten durchführen. Stellen Sie sich gleichzeitig stattfindende Lastwagen Bombenschläge in Einkaufszentren in 3 amerikanischen Staaten vor, oder Angriff auf Schulen, Sportstadien oder religiöse Versammlungen, die darauf abzielen, Ziviltodesfall zu maximieren. Wenn iranische Operationen Dutzend oder 100 von Amerikanern, europäischen Zivilisten oder israelischen Bürgern toten, lösen sich die politischen Einschränkungen für Vergeltungsmaßnahmen vollständig auf. Präsident Trump wird MIT überwältigendem in den politischen Druck konfrontiert sein, massiv militärisch gegen die iranische Führung, IRGC Einrichtungen UND die Nuklearinfrastruktur durchzuführen. Israel, das seit über einem Jahrzehnt militärisch Optionen gegen iranische Nuklearinrichtungen vorbereitet, kann die Angriff als Rechtfertigung für Langplanschläge nutzen, die für notwendig halt, unabhängig von Aktivitäten von Schlafzellen. Innerhalb von 72 bis 96 Stunden nach größeren Angriffen konnten amerikanische B-2 Stealth Bomberjet bekannte IRGC-Kommandostelle, iranische Marinebasen, Raketenproduktionsanlagen UND modlicherweise Führungszentren in Teheran angriffen.
Israel word wahrscheinlich ironisch Nuklearinrichtungen in Nations. Verdau UND Isfahan MITF 35 Stealth. Jagern UND modlicherweise Nuklearfagen Jericho Raketen When ES Glot. Das Iran Kurs vor der Waffenvergeltungsaktionen. Iran word MIT Alam Reageren. Was ihm zur Verfügungssteht. Ballistisch Raketenangriff auf amerikanisch Stützpunkt im Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrain UND den VA. Angriff auf israelische Stadt durch die Hezbollah im Libanon UND modlicherweise von iranischem Territorium AUS MIT Shahab. 3. UND Karamshar. 4. Reichten MIT Reichweiten von über 2000 Kilometer. Sprung der Straße von Hormus MIT Anti-Schiffskreuzfahrtraketen. Minen UND Schwarmangriffen von IRGC-Schnellbooten auf den kommerziellen Schiffsverkehr. Aktivierung jetter Stellvertreterkraft von Jemen über Irak bis Syrien. Die Angriff auf amerikanisches UND Verbundiets Personal durchführt. Innerhalb einer Woche der Nahen Osten in den großen militaristischen Konflikt seit dem Iran-Irak-Krieg der 1980 Jahr verwickelt wurden. MIT Allpreisen. Die über $150 pro Barrel steigen. Einer globalen Rezession. Die durch Energiestocks ausgelost word. UND der Möglichkeit. Das sich der Konflikt ausweitet. When Russland oder China Iran in Twitter direkt oder durch Waffentransport UND Informationsaustausch militarisch Unterstützung leisten. Achten Sie in den nächsten 800 bis 72 Stunden auf 5 kritisch Signal. Die aufziehen werden. Welches Szenario sich tatsächlich materialisiert. Erstens. Festnahmen UND Maßnahmen der Strafverfolgung. When das FBI, Europäische Sicherheitsdienst UND Verbundiet Geheimdienst beginnen, öffentlich verdächtig iranische Operateur in koordinierten Einsätzen festzunehmen, detect dies darauf hin, das SI versuchen, Zellen präventiv zu storen, Beaver Operationen stattfinden können, was möglicherweise ein Deeskalation ermöglicht. When jedik Festnahmen nach einem Anruf UND nicht daver erfolgen, signalisiert dies einen Geheimdienstfehler UND, ein reactive stat preventive Haltung. Zweitens, ironisch diplomatisch Kommunikationen. When das Außenministerium Teherans oder der Oberste National Sicherheitsrat Erklärungen abgeben, die einen Dialog in beiden oder die Bereitschaft zur Diskussion über Spannungen enduten, detect dies darauf hin, dass die Aktivierung möglicherweise rein abschreckend signalisieren war. When der Iran schweit oder herausfordernd Erklärungen abgibt, die Verantwortung für Zukunftstage für Fall Lunnen, detect dies auf operative Vorbereitungen hin, anstatt nur zu signalisieren. Drittens, die militärische Positionierung der Amerikaner. When die Vereinigten Staaten beginnen, nicht essentiell Mitarbeiter AUS diplomatischen Einrichtungen in Bagdad, Beirut oder anderen exponierten Standorten zu evakuieren, oder when Flugzeugträger Streikgruppen den Befehler halten, sich für offensive Operationen im Persischen-Golf zu positionieren, anstatt in defensiven Positionen im arabischen Meer zu bleiben. Detect dies auf militärische Planungen für potenzielle Angriff hin. Viertens, Reaktionen der Allmarkt UND Geheimdienstbeurteilungen. Wenn die Allpreis über $95 pro Barrel steigen, UND mehr als 840 Stunden hoch bleiben. Preisen die Markt ein Konfliktwahrscheinlichkeit von über 50% ein, basierend auf nicht öffentlichen Informationen, die Großfinanzinstitutionen von Regierungsquellen erhalten. Fünftens, israelische Aktionen UND Erklärungen. Wenn Israel MIT den Vorbereitungen für den Zivilschutz beginnt, Reservetruppen aktiviert oder öffentlichkeitswirksame Militärübungen durchführt, die Angriff auf verstärkt unschuldig Einrichtungen simulieren, signalisiert das Jerusalem Glot, ein militärischer Konflikt sei wahrscheinlich, UND sich so militärisch als auch psychologisch darauf vorbereitet, die Öffentlichkeit auf bevorstehende Operationen einzustellen. Die FBI-Warnung wird gerät herausgegeben. Strafverfolgsbehörden in 7 Ländern suchen nach Agenten, die seit Jahren, möglicherweise Jahrzehnten, ein normales Leben führen UND auf Aktivierungsbefehl warten, die gerät eingetroffen sind. Iranische Schläferzellen sind keine theoretischen Bedrohungen, die in Geheimdienstbeurteilungen diskutiert werden. Sie sind real Agenten MIT-Adressen, Versuchen, Waffenlagern UND Zielisten, die innerhalb der letzten 72 Stunden Anweisungen erhalten haben. Einige führen gerät jetzt Aufklärungsmissionen durch. Und bewegen sich auf Ziel zu.
Einige Konten bereits explosive gerät vorbereiten oder koordiniert Angriff planen. Ich verfolge jeden Entwicklung Minute für Minute. Ich habe Quellen, die diplomatisch Hinterkanal überwachen, Satellitenbilder iranischer Militäranlagen, Bewertungen der Signalaufklärung, UND-Informationen von Strafverfolgsbehörden. Wenn Festnahmen stattfinden, wenn Angriff verfolgen, wenn diplomatisch Durchbrüche entstehen, wenn militärische Angriff beginnen, werden sie die Implikationen hierverstehen, beaver es irgendwo anders der Fall ist. Abonnieren Sie diesen Kanal sofort. Aktivieren Sie alle Benachrichtigungen. Sie müssen sehen, was als next passiert, denn die Mainstream-Medien werden dieses Niveau in strategischer Analyse, das Geheimdienstbeurteilungen, geopolitische Motivationen UND-Szenario-Modellierung verbindet, nicht beiden. Drücken Sie jetzt den Abonnieren-Button. Hinterlassen Sie einen Kommentar UND sagen Sie mir, was Sie denken. Glauben Sie, dass Iran tatsächlich Angriff durchführen wird, oder ist das nur pure Abschreckung? Glauben Sie, dass das FBI UND Verbunde die uns diese Zellen storen können, beaver Operationen stattfinden? Glauben Sie, dass wir heute nachher in einem Krieg mit dem Iran sind als für Stunden? Ich habe jeden einzelnen Kommentar gelesen UND, ich möchte wirklich wissen, was Sie über dies Kreis sehen UND denken. Die Schläferzellen sind aktiv, die erlaubt, die nächsten 72 Stunden werden entschieden, ob wir isolierte Angriff, kontrolliert Eskalation oder den Beginn eines regionalen Kriegs erleben, der den Nahen Osten für eine Generation umgestaltet. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie wachsam. Bleiben Sie informiert. Alles wird sich bald ändern.